guys, good morning. Magda-download po tayo ng Tony 4.17. Tony 4.17. Tapos download natin 'to. Tapos Windows. Yan. Wait po natin hanggang matapos. Waiting po tayo, guys. Hanggang matapos yung dinownload natin. Wait natin matapos. Ang lahat ng ito. Wait natin matapos bago natin i-install, guys. Hintayin na lang natin to bago natin i-download. Pag na-download na to, install natin agad. Yun, meron na. Buksan natin yung files. Tapos pindutin ang next. At install natin. Next. Wait lang. Next. Yun. Wait natin mag-install, guys. Installing tayo. Yun, na-download na po natin. Tapos nito, guys. Finish. Tapos pindutin ang X. Pinutin natin ang X. Tapos buksan natin tong Tony. Testing natin kung gagana. Yan. Tapos mag-print tayo. Print. Tapos close parenthesis. Hello world. Tapos yan. Tapos to. Tapos yan. Tapos print ulit. Print. Lagay natin pangalan natin. Tapos yan. Tapos lagyan natin ng close parenthesis. Tapos try natin i-run. Iyan. Na-run. Hello world. Reads nilagyan natin. Tapos Control S. Save natin. Ginaldo 2D.py. Ginaldo 2D.py. Yan. Save natin. Yes. Yun lang po. Thank you, sir.